Vale. Good morning, everyone. My name is Elisa Arias, and my partners are Hector Acevedo, Oscar Gonzalez, and we are RUMbotics Tech. Today we're going to present ISO implementation for a telepresence system. So today's outline will be introduction, system design, methods, impact, market, budget, conclusions, and questions. So the main goal of this project is to create a fully immersive telepresence system by using specifically the iRobots Create programmable robot. And this system imparted a beneficial impact in remote rescue applications such that it will help rescuers to fulfill their duties without exposing themselves in hazardous environment. And the rescuers can sense through their eyes and ears what the robot surrounding by controlling it through a control station. So our system design since the beginning, this is the high-level configuration. We have the robot station, which is this one over here, and we have the control station. Both of them are going to be communicating through Wi-Fi. This is the actual configuration. Here is the robot, and here is the computer. This is the actual display that you will see in the demo. And here you can see the router that is going to give the Wi-Fi for both of them. So the criteria and specs for this project were an audio bandwidth from 90 Hz to 17 kHz. And the 17 kHz comes from the design low-pass filter. And the limitation of the 90 Hz comes from the speaker's limitation. And also the word length, the image word length is 8 bits per channel, and we have the RGB image. The image size is 640 pixels by 480 pixels. The frame rate is around 20 from 20 to 24 frames per second. And the real-time transmission is by using the UDP protocol for both image and audio. And everything is going to be connected through Wi-Fi. For a robot station, we have 4 audios, which are going to be grouped into 2 audios, left and right. This audio is then going to be filtered using the low-pass filter, which is going to then transmit it over Wi-Fi to the control station using the UDP protocol. For the images, we have 2 cameras capturing the same scene but from different perspectives. Each of the images are going to be filtered. One is going to be filtered using the red filter, while the other one is going to be filtered using a cyan filter. These images are going to be displayed in order to simulate what the human eye does when it converges on an object. After these images have been displayed, it's then proceeded to superimpose these images, producing what is called an ANDIF image. And then it's proceeded to compress this image in order to transmit it over Wi-Fi using also the UDP protocol. At the control station, the incoming audio is delivered through 2 independent audio systems, while the images are going to be decompressed and displayed for the user to perceive using the 3D anamorphic image, which presents the user the 2 perspectives of the same scene. The impact of the telepresence system is that it has the potential to provide a rescuer a means to serving hazardous environments without exposing themselves to the dangerous elements. Also providing additional tools for localizing individuals in need for any rescue. For the market overview for our project, you can see that we consider 2 systems, 2 telepresence systems
system commercially available already on the market. One on your left is the iRobot 500, which costs approximately $70,000 to buy, or up to $2,500 to lease monthly. And another system is the Vigo, which has a price of approximately $6,000, and it requires an annual service contract of $1,200. Here you can see our final functional prototype, and you can see that it has a custom-made aluminum structure that holds the forward microphones on top, the two digital cameras, and the laptop computer. And as you can see there, each microphone has a custom-made cone in order to isolate the sound of the robot when it is being operated. For the budget of our project, in order to compare our system with the ones commercially available on the market, we have to take into consideration the contribution of the robotics team that made possible to control the robot wirelessly. And also the audiovisual engineers, which is our team, that made possible to see and hear what the robot is capturing. And for a total personal salaries of around $30,000, in benefits for the employees around $10,500, the hardware cost for our project required less than $1,000, for a project run total of $41,800. Conclusion. RUMbotics tech team has designed and implemented an audiovisual system for a telepresence robot, which main purpose is to be used in hazardous environments. The objectives, specifications, and client requests were met while staying on budget. And the design audiovisual system gives the user a fully immersive experience based on the robot's environment that includes the real-time streaming of the analog video or the 3D video and the 2-channel audio. Are there any questions? So you mentioned that in the system, the robot and the laptop, you have some filter and some compression. Are they hardware or they are using some software programs? Yes. Yes, everything is in software. For the audio we use MATLAB, and to send also software. La pregunta fue que si utilizamos algún tipo de hardware o todo nuestro proyecto fue software. Y en cuanto a filtros, y pues la respuesta fue que todo fue software. ¿Cuál sería el precio si fuera a ir al mercado y recuperando el costo, digamos, en 5 años? ¿Calcularon eso? No, no calculamos eso. Realmente, pues, esto al momento no está como que ready para estar en las tiendas disponibles o algo así, ya que es parte de una investigación que está corriendo, pero hay lugar para investigaciones futuras. Se piensa añadir otro módulo al robot. ¿Qué tipo de filtro es el filtro más abajo? Es un Final Impulse Response. Un Fear Filter. Fear Filter. ¿Y cuáles son los criterios para diseñar? Bueno, los criterios que utilizamos es que todo nuestro es 100% digital. Por lo tanto, lo que hicimos fue calcular el orden de filtro, que actualmente es 34. Hicimos un cutoff frequency en 17 kHz, ya que eso es lo que el humano, a las edades de que los rescuers, los rescatistas, están perdidos a trabajar, pues a esas edades, estudios y papers que encontramos dicen que ya a esas edades el promedio de las personas solamente pueden escuchar 17 kHz hasta tal vez unos 20 Hz, de los 20 hasta 17 kHz. Eso fue lo que nos dejamos llevar para diseñar el filtro. En términos de la integración del software, ¿cuál fue la parte más difícil? La parte más difícil La integración del software. Nosotros
del software. Eso diríamos más bien que fue lo de la comunicación UDP. El protocolo. También teníamos que tomar en consideración que tiene que ser real time y el sonido tiene que llegar también al mismo tiempo que la imagen. Y entonces eso fue bastante tricky al momento de ponerle delay a la imagen o ponerle delay al audio. ¿Por qué decidieron utilizar compresión? Porque, o sea, si la imagen es 640 por 480 y son 3 canales, o sea que 640 por 480 es 0.3 megapíxeles. Multiplica eso por 3 porque tenemos RGB. Entonces estaríamos enviando 0.9 píxeles, o sea, píxeles que son de 8 bytes cada uno. Entonces, pues eso resulta que no es viable porque, por ejemplo, por lo que he leído, ¿verdad? El IP protocol, lo máximo que se puede enviar es 2 a la 16 bytes, que sea como 65, aproximadamente 65,000. Y pues hay que reducir esa información, y pues por eso es que se comprimió la imagen. Bueno, como trabajo futuro, tenemos pendiente el noise cancelling para poder eliminar el ruido que hace el robot mientras se opera. También nuestro cliente quisiera que se comunicara por GLT. El foco de la cámara que que se pudiera autoajustar. Se tiene que ajustar el foco como tal de las cámaras, ya que como los ojos humanos funcionan, que se ajusta bastante lejos, ellos están bastante paralelos, pero a medida que tú vas acercando un objeto, pues como que dirigen por ahí, te van poniendo visco, los ojos se van juntando en un punto para converger y poder enfocar, y entonces se pretende también en el futuro añadirle quizás algún tipo de motorcito o algo a las cámaras para ajustarle una vez la imagen. O sea, pues también se puede hacer por software mediante el mismo lo que se está haciendo por el desplazamiento de la imagen. Si el presupuesto está limitado, pues eso es una opción.